So today let's discuss about TypeScript. Okay, this is the right time for us to understand how to leverage TypeScript in our Playwright automation process. Okay, so నిన్నటి వరకు మనం జావాస్క్రిప్ట్లో బేసిక్ ప్రోగ్రామింగ్ ఎలా రాయాలో తెలుసుకున్నాము. ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయాలి, బ్లాక్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, క్లాస్ అంటే ఏంది, ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంది తెలుసుకున్నాం. ఓకే, నవ్ ఇట్ ఈస్ టైమ్ ఫర్ అస్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ TypeScript. ఆ TypeScriptని ఎలా ఇంట్రొడ్యూస్ చేయగలుగుతాం, అసలు దానివల్ల యూటిలైజేషన్ ఏముంది, దానివల్ల యూజర్స్ ఏమైనా తెలుసుకుందాం ఫస్ట్. సో TypeScript అనేది ఇంకో సపరేట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజా లేదంటే బయట నుంచి ఏమి ఇన్స్టాల్ చేయాలా? సో వీల్ అండర్స్టాండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ నౌ. ఓకే, సో TypeScript ఈజ్ నథింగ్ బట్, let's start with this today. Okay, TypeScript is advanced concept of JavaScript. Advanced concept of JavaScript. So TypeScript అనేది JavaScriptకి ఒక ఎక్స్టెన్షన్. ఓకే, సో టెక్నికల్లీ స్పీకింగ్, okay, TypeScript is superset of JavaScripts which add static typing. Okay, so the major thing that you have to remember here is we are going to add types to the data. Okay, so what is the major problem that we have in JavaScript? JavaScript ఏం ప్రాబ్లమ్స్ తెలుసుకుందాం ఫస్ట్. What are the problems we have in JavaScript? JavaScript ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, వాటిని ఓవర్కమ్ చేయడానికి TypeScript ఎందుకు తీసుకొచ్చి తెలుసుకుందాం. ఓకే, JavaScript అనేది is a loosely typed programming. Okay, it's a loosely typed language. It can be difficult for us to understand what type of data that we are going to store inside a variable. It was difficult for us to understand what type of data that we are storing inside a వేరియబుల్. ఒక వేరియబుల్ లోపల ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటాను స్టోర్ చేసో తెలుసుకోవడం కష్టంగా ఉండేది. ఇప్పుడు జావాస్క్రిప్ట్లో ఓకే, వీ డోంట్ నో ఇఫ్ ద వేరియబుల్ is storing integer, boolean or what, we never know, మనకు తెలీదు. Okay, so in JavaScript function parameters, నేను చెప్పాను పారామీటర్స్ అంటే మీకు. ఫంక్షన్ పారామీటర్స్ are variables doesn't have any information about what type of data that they are carrying. అవి ఎటువంటి డేటా క్యారీ చేస్తారో వాటి దగ్గర కూడా మనకి ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. ఓకే, సో టు అవాయిడ్ అండ్ హ్యావ్ మోర్ సేఫ్టీ on the type of data, okay, TypeScript is introduced. ఓకే, సో మీరు ప్లేరైట్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడే మీకు అక్కడ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోమని చెప్పి ఆప్షన్ వచ్చింది స్టార్టింగ్లో. మీకు జావాస్క్రిప్ట్ కావాలా TypeScript కావాలా అని. సో మనం ఎక్స్ప్లిసిట్గా TypeScript కావాలని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. సో ఆటోమేటిక్గా నీకు కావాల్సిన TypeScript ఏదైతే ఉందో అది ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది. ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా నీకు ఏదైతే కావాల్సిందో
that got installed here. నువ్వు సపరేట్గా మళ్ళీ పోయి టైప్ స్క్రిప్ట్ ఇన్స్టాల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో నీ ప్లేరైట్తో పాటు టైప్ స్క్రిప్ట్ కూడా ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది. Any questions so far? Right? So let's move on. How do we add types to the data? How do we add types to the data? How do we add types to the data? 1 second.